Ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը եւ հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ տեսակի աջակցություն Հայաստանը կարող է ակնկալել Ամերիկայից, ես մասնավորեցնեմ ռազմական աջակցություն Ամերիկան պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին այս փուլում։ Well, first may I say that part of the value of our visit and the value of our discussions is to hear what, from your perspective, from Armenia's perspective, how we can be helpful, and that has been a good part of our discussions thus far. One particular thing that is more related to economy than to security, except that they're all related, is that the speaker asks us to support Armenia's steps that it is taking to be part of the Millennium Challenge, and that is a very big initiative for economic growth and fairness. So we did commit that we would work to help with that. On the defense side, we are listening to, rather than coming here and saying this is what we're prepared to do, we're listening to what the needs are. Congresswoman Eshu, you want us to do this first? Okay. Մենք մեր այցի կարևորությունը եւ արժեքավորությունը նաեւ նրանում է, որ մենք այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզանից, տնտեսական անվտանգային հարցերով մենք այսօր խոսեցինք մեր հանդիպման ժամանակ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրին Հայաստանի միանալու հնարավորության հարցը առաջ քաշվեց, պաշտպանության հարցերի շուրջ մեր համագործակցությունը, մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք, հասկանանք, թե ինչ ակնկալիքներ եւ ինչ ցանկություններ կան. Thank you. I think that it's important to note that before we came to Armenia, that in the defense budget, that has increased for Armenia, as well as the funding for demining, which is essential as well. But all of our talks are to listen to the leadership and to be enlightened by the specific needs that we can go home and work on. A democracy is a very fragile thing. The American people are learning how fragile democracy is. So security and democracy go together. And as one of the great democracies of the world, as the speaker said, we rejoice in this democracy. We rejoice in this democracy, and for us, we will do everything to strengthen and care for her, that democracy, as you work internally to do so as well. Thank you, everyone. Կոնգրեսի մեր այս պատվիրակության այցից առաջ ուզում եմ նշել, որ պաշտպանական ֆինանսավորման մասով ավելացում էր կատարվել, նաև ականազերծման աշխատանքների համար հավելյալ ֆինանսավորում էր նախատեսվել եւ ինչպես խոսնակը ժողովրդավարությունը շատ փխրուն է եւ մենք ամերիկացիներս գիտակցում ենք ժողովրդավարության փխրունությունը եւ ինչպես խոսնակը նշեց մեր ժողովրդավարությունը մեր ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում հայաստանյան ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը այս երկուսը միասին պետք է լինեն եւ մենք կարեւորում եւ շեշտադրում ենք այդ հարցերը. Thank you so much. Thank you, Congressman Eshu, Congresswoman Spear, Congressman Pallone. They're all chairs. Chair. May I just conclude by saying this? As each of our colleagues have said, the democracy in Armenia is a value to the world, a joy to the world. And congratulations for the success of the Velvet Revolution and the recent free and fair elections. We have to enlarge the issue, though, in security. What does security in Armenia mean to regional and global security? What does democracy in Armenia mean in the fight between democracy and autocracy, which is going on in the world now? In both cases, it means a great deal. And that's why, as Americans, when we talk about how can we be helpful, we'll be in very discreet ways. We want to be helpful in discreet ways.
We also want to take the democracy and sovereignty of Armenia to a bigger arena when we talk about democracy versus autocracy, security, and liberty. At the beginning of our country, Benjamin Franklin was asked, what do we want, security or freedom? He said, you cannot have either unless you have both. So let's work to strengthen both when it comes to our relationship between the United States and Armenia. I yield back. Thank you. Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերներ, կոնգրեսական նախագահներին եւ ես ուզում եմ նորից նշել, որ հայաստանյան ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում ուրախություն է ողջ աշխարհի առաջատար ժողովրդավարությունների համար եւ մենք սակայն միայն շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության կապակցությամբ Թավշյա հեղափոխության վերջերս կայացած ազատ անկախ ընտրությունների առիթով եւ այդ ճանապարհին նաեւ անվտանգությունը կարեւոր գործոն է եւ մեր երկրի նախագահը Benjamin Franklin-ը ասել էր ազատություն եւ ժողովրդավարություն առանց կամ մեկը կամ մյուսը չի կարող լինել այս երկուսը պետք է միասին լինել եւ այստեղ նաեւ հաջորդ գործոնը պետք է ներառվի անվտանգությունը եւ այս բոլորը պետք է միասին կողք կողքի առաջարժվեն Շնորհակալություն Նարեկ